بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سلام عليكم. بالنسبة لمحاضرة اليوم راح نتكلم عن البولمونري immune system. ناخذ introduction عن innate immune response. Innate immune mechanisms protect the air spaces from the array of microbial products that enter the lungs on a daily basis and are evident from the nasopharynx to the alveolar membrane. Large particles deposit in the nasopharynx and tonsillar regions. Particles 1 micrometer in size and smaller, the size of bacteria and viral particles, are carried to the alveolar surface where they interact with soluble components in alveolar fluid such as IgG, complement, and surfactant, and also interact with alveolar macrophages. Normally range for alveolar macrophage approximately 95% of airspace leukocytes, 1 to 4% lymphocytes, and only about 1% neutrophils. Alveolar macrophages considered as a keeper phagocytic cell of the innate immune system in the lungs. Other cells in the airways and alveolar environment can sense microbial products because pattern recognition receptors, such as toll-like receptors, are found on alveolar walls and the ciliated epithelium of the airways. These toll-like receptors help in the recognition of microbial organisms or pathogenic organisms. Alveolar macrophages are phagocyte and ingest all types of inhaled particles or particulates that reach the alveolar spaces. When bacteria are opsonized by IgG, complement, or surfactant protein A and surfactant protein D in the air spaces, they are ingested by alveolar macrophages. And the toll-like receptors in the phagosomal membrane provide discrimination among the various microbial products entering the cell. The toll-like receptors, either surface toll-like receptors or intracellular toll-like receptors, two type of it. بالماكروفاج alveolar macrophage موجودة عندنا toll-like receptor بالفاغوسوم of these cells. The pro-inflammatory cytokines produced by macrophages, notably interleukin 8 and related chemokines, initiate a localized inflammatory response by recruiting neutrophils from the lung capillary networks into the alveolar space. Alveolar macrophages are poor antigen-presenting cells, but carry microbial antigen into the interstitium and to regional lymph nodes, where they are taken up by specialized dendritic cells and presented to responding lymphocytes to initiate adaptive immune response. Alveolar macrophages also have an important role in producing chemokines such as MCB1 اللي هو المونوسايت كيمو اتراكتنت بروتين 1 and RANTES اللي هو regulated on activation normal T cell expressed and secreted. These two chemokines recruit activated monocytes and lymphocytes into the site of inflammation in the lungs. Most toll-like receptors, toll-like receptors 1 to 6 and toll-like receptor 9, are found on respiratory epithelium, and the function of toll-like receptors in response to several pathogens resulting in lower respiratory infection has been well characterized. بالنسبة للtoll-like receptor 2, which recognized bacterial peptidoglycan and lipoprotein for both
extracellular and intracellular bacteria. Extracellular bacteria such as Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staph aureus أو Staphylococcus aureus, and intracellular bacteria such as Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae, and Mycoplasma pneumoniae. بالنسبة للtoll-like receptor 4 is usually stimulated by lipopolysaccharide. These lipopolysaccharides found on gram-negative bacteria cell wall. وأيضا الtoll-like receptor important for inflammatory response to Streptococcus pneumoniae بالرغم من إنه Streptococcus pneumoniae gram-positive bacteria. بس Streptococcus pneumoniae perhaps through direct stimulation by the toxin لها القابلية إنه تنتج أو excrete the pneumolysine اللي هو التوكسين. This toxin يعتبر يعني ممكن إنه toll-like receptor يصير لها stimulation للستريبتوكوكس pneumoniae عن طريق excreted of this toxin. Toll-like receptor 9 activation improves bacterial phagocytosis by alveolar macrophages. Bacterial pneumonia due to both Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus are non-complication of influenza infection. Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus تعتبر كcomplication للإنفلونزا infection. شلون؟ Influenza infection leads to the induction of the type 2 interferon اللي هو interferon gamma, which markedly down-regulates the expression of the scavenger receptor in alveolar macrophages and lead to reduced uptake and phagocytic killing of the organisms. وبالتالي راح تستمر البكتيريا بالباثوجينيسيس. Influenza also induce the expression of type 1 interferon, and this interferon can suppress the expression of chemokine genes critical for neutrophil recruitment to the site of infection and killing of Streptococcus pneumoniae. Therefore, this bacteria continues in the pathogenesis. Natural killer cells and natural killer T cells. Natural cytotoxicity, the ability to rapidly lyse cells without the previous antigen presentation, is a feature of two classes of lymphocytes, classical natural killer cells and natural killer cells, natural killer T cells. The signature rule of both types of natural killer cells is to lyse cells having reduced expression of class 1 major histocompatibility complex. مثل ما نعرف انه الناتشرال كيلر سيلز لها القابليه انه for destruction of viral infected cells يعني بالضبط الرول مالتها نفس الرول of CD8 او السيتوتوكسيك تي سيلز. الفرق هنا شنو؟ انه سيتوتوكسيك تي سيلز تحتاج الى شنو؟ الى اكسبريشن الخلايا اللي السيلز او الفيرال انفكتد سيلز المفروض يصير لها اكسبريشن للميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس كلاس 1 وبالتالي السي دي 8 حتكون قادره انه تميز هذه الخلايا. لكن هنايا اكو بعض الفيروسات مثل الهربس فيروس الى القابليه انه يسوي انهبيشن للميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس كلاس 1 وبالتالي السي دي 8 ما راح تميز هذه الخلايا. منو اللي يميزها؟ يميزها الناتشرال كيلر سيلز وتعمل على destruction of these cells. Natural killer cells also contribute to defense against Cryptococcus neoformans and Aspergillus fumigatus. Because natural killer cells possess toll-like receptor 3 and 9, هذه الحالة راح يكون لها القابلية إنه تميز البكتيريال والفيرال infected cells. Also, natural killer cells express receptors such as chemokine receptor 1 and chemokine receptor 3. بالنسبة للدendritic cells بالhealthy lungs immature dendritic cells reside in airway epithelium, alveolar space and around pulmonary vessels, but rarely within alveoli. Once activated by toll-like receptor stimulation or pro-inflammatory cytokines, dendritic cells express the chemokine receptor 7 and migrate to lymph nodes while increasing expression of co-stimulatory molecules to become highly efficient antigen-presenting cells.
Two phenotypes of dendritic cells are important for lung host defense. Number one, myeloid dendritic cells, and number two, plasmacytoid dendritic cells. بالنسبة للمايلويد dendritic cells expressed to like receptor 1, 2, 3 and 4. وهذه الخلايا ممكن يصيرها activation بواسطة اللايبوبوليساكرايد اللي موجود على معظم المايكرو اورجانيزم، ممكن المايكوبيبتايد and viral RNA، وراح تنتج بعد ما يصير لها activation راح تنتج الانترلوكين 12. بالنسبة للبلازما سايتويد dendritic cells expressed to like receptor 9 and 7، وأيضا ممكن إنه يصير لها activation or respond to bacterial DNA and viruses أو تنتج and production interferon alpha. بالنسبة للadaptive immune response انتهت الإنت، هسه ناخذ الadaptive immune response. Specific immunity to infection in the lung depends on the specific recognition of foreign microbial antigens by the receptors on B cells and T cells, lymphocyte cells. Following prior stimulation of B lymphocytes either by infection or vaccination, some level of circulating specific IgG antibody will remain in a human body. The antibodies against a given pathogen may be directed against several different binding sites or epitopes. Some of these antibodies have the ability to neutralize infection through interference with a vital structural component of the microbe. Other antibodies may act to clear infections through opsonization for phagocytosis and through activation of the complement system. After initial exposure, a state of B cell memory is established, leading to the ability to mount a very rapid IgG antibody response on any subsequent re-exposure. In order to consider the contribution of T lymphocytes to immunity and tissue pathology in the lung, the different type of T lymphocytes involved. During early attempt to identify the antigen receptor used by T lymphocytes, T cell receptor طبعا ممكن انه ال T lymphocytes recognize the antigen by T cell receptors on the surface of these cells. Two types of receptors, alpha beta receptor and gamma delta receptors. الخلايا اللي تحمل الاكسبريس alpha beta receptors هي CD8 و CD4، واللي هي have ability to cytolytic responses to infected cells, making cytokines and stimulating B cells for differentiate into plasma cells and produce antibodies. The gamma delta receptors found on or associated with the defense at epithelial surfaces. In the lung, there are two types of immune response, either called type 1 or type 2 immune response, depend on cytokine productions. ممكن أيضاً أن يطلقون عليها ال T helper 1 response وال T helper 2 response، اللي هي ال T helper 1 وال T helper 2 هي classification of CD for T cells subset. أيضاً ممكن أن يكون role لل CD8 cytotoxic T cells وال natural killer cells وال eosinophil. Type 1 responses T helper 1 are characterized by secretion of interferon gamma, but also produce interleukin 2, tumor necrosis factor alpha, and granulocyte macrophage colony stimulating factor. Type 1 response classically activate macrophage to kill intracellular pathogen, especially Mycobacterium tuberculosis. Type 1 responses are especially crucial in the lungs because alveolar macrophage require interferons to activate STAT. STAT اللي هو signal transducer and activator of transcription 1 dependent effector mechanism for producing nitric oxide or nitric oxide generation in response to bacterial or viral products. Type 2 response اللي هي T helper 2 are characterized by the production of interleukin 4, 5, 9, 10 and 13.
These cytokines favor antibody production of IgG and IgE and IgG4 and downregulate type 1 induced inflammation. Third phenotype of T cell here regulatory T cells will be responsible for regulation of immune response by either suppress the type 1 or type 2 immune response. بالنسبة للإميون ريسبونس تو ستريبتوكوكس نيموني واللي هو يعتبر this causative agents of pneumonia. The initial colonization of the oropharynx is mediated by the binding of the bacteria to epithelial cells by means of surface protein adhesion. بالنسبة للستريبتوكوكس نيموني لها القابلية إنه يصير لها binding with the epithelium بالأبر أو اللور respiratory tract بواسطة adhesins اللي هي surface protein adhesins. هذه البكتيريا ممكن إنه يصير لها مايجريشن اذا هي بالابر ريسبيراتوري تراكت اول ما يصير الادهيجين، اذا ممكن انه يصير لها مايجريشن لللور ريسبيراتوري تراكت في حاله انه الاميون سيستم ما راح يقاومها. فالبكتيريا ممكن انه يصير لها بلوكينج مباشره عن طريق الاي جي اي الموجود بالميوكس، لكن في حالة أنه تكون فيرولنس بكتيريا بهذه الحالة راح تفرز الاي جي اي بروتياز والنيمولايسين اللي هم ممكن أنه يسوون ديجريديشن للاي جي اي، وبالتالي ممكن أنه يصير لها مايجريشن من الأبر ريسبيراتوري تراكت لللور ريسبيراتوري تراكت. أيضا عندنا بعض الستركتشرز such as ticoic acid and baptidoglycan fragment of this bacteria موجودة بالسيل wall of this bacteria. هذه التو يعني structures activate the alternative complement pathway and producing C5A. This lead to inflammatory أو increase the inflammatory process. Pneumoniae also اللي هو التوكسين اللي that excreted by this bacteria can activate the classical أو classic complement pathway and producing C3A and C5A. Intern cytokines such as interleukin 1 and tumor necrosis factor alpha are produced by the activated leukocytes, leading to the further migration of inflammatory cells. The site of infection also lead to fever and tissue damage. This bacteria have ability to produce hydrogen peroxides and this lead to tissue damage. Also in the cell wall of this bacteria structure called phosphorylcholine. This phosphorylcholine have ability to bind with receptors for platelet activating factor. These receptors found or expressed on surface of endothelial cells, leukocytes, platelets and tissue cells such as cells of in the lungs and in the lungs tissue or in the meninges. By binding these receptors, the bacteria can enter the cells where they are protected from ozonization and phagocytosis. بعد ما يصير لها binding بهاي الريسبتر ممكن إنه تدخل إلى داخل الخلايا. بعد ما تصير intracellular cells بهذه الحالة intracellular بكتيريا بهذه الحالة راح شنو راح this intracellular bacteria يعني this intracellularly protect this bacteria from ozonization and phagocytosis. بعد ذلك راح تنتقل إلما يصير لها مايجريشن إلما للسكوسترد اريا. سكوسترد اريا الهيومن بدي يحتوي على سكوسترد اريا. شنو سكوسترد؟ يعني الأماكن اللي ممكن إنه يتواجد بها الأنتيجين. اكو اماكن معينه بداخل الجسم ممكن انه يتواجد بها اني انتيجين يعني اني فورين بودي او انتيجين، وبالتالي هذه الاماكن تحجب هذا الانتيجين عن الاميون سيستم، فبالتالي راح يستمر هذا المايكرو اورجانيزم بالسبريدنج اوف ذا ديزيز. Streptococcus pneumoniae survives phagocytosis because of antiphagocytic protection. ممكن انه تعيش ايضا لها القابليه Streptococcus pneumoniae انه تعيش داخل الفاغوسايتس عن طريق شنو؟ عن طريق ويحميها من يعني من الفاغوسايتوسيس الكبسول والنيمولايسين.
الكبسول تعتبر انتي فاغوسيتيك، والنيمولايسين ممكن انه يعتبر انتي اوكسيداتيف بيرتس، يمنع البكتيريا من انه الماكروفاج من يعني يسوي سبريشن للفاغوسايت سيلز انه تنتج الاوكسيداتيف بيرست، وبالتالي ممكن انه يحافظ على السرفايفل اوف ذيس بكتيريا ان ذا phagocytes. The virulence of Streptococcus pneumoniae is direct result of this كبسول. البكتيريا ممكن طبعا ستريبتوكوكس نيموني قسم من السترينات تكون فيرولنس، فيسموها سموث سترين لانه تحتوي شو تكون كابسوليتد، تحتوي على كابسول، وهي تكون باثوجينيك بكتيريا. وقسم منها نون فيرولنس، ما لها القابليه يعني تكون نون فيرولنس بكتيريا، هذه السترينات يسموها رف سترين اللي هي نون كابسوليتد بكتيريا. الانتيبوديز دايركتد اجينست ذا تايب سبيسيفيك كابسولار بوليساكرايد، يعني هنا الانتيبودي اذا كانت سبيسيفيك للبوليساكرايد هنا يقصد بها الكبسول، يعني تايب اوف كبسول بالنسبه اوف ستريبتوكوكس نيموني هي بوليساكرايد كبسول. فاذا كانت هناك عندنا يعني الهيومن بودي إلى القابلية إنه يكون سبيسيفيك أنتيبوديز ضد هاي الكبسول، يعني سبيسيفيك إلها، ممكن إنه يوقف الديزيز، protect the human body from the Streptococcus pneumoniae. لكن ببعض الأحيان ممكن إنه عندنا أكو موجود فري بوليساكرايد اللي تكون بدون أنتيبوديز، فبهذه الحالة ممكن إنه تعمل الكبسول as anti-phagocytic، وبالتالي ممكن إنه تمنع الفاغوسايتوسيس of this bacteria by binding with opsonic antibodies. انتهت المحاضرة، شكرا جزيلا.